పేరు హబీబ్. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్స్. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కోడలు హీరో బాలకృష్ణ కుమార్తె మంత్రి లోకేష్ సతీమణి నారా బ్రాహ్మణి హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఈడీ హోదాలో ఒక మహిళా సదస్సుకు హాజరు కావడంతో సందడి నెలకొంది. మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు బోర్డు రూమ్ భిన్నత్వం అన్న అంశం మీద ఏయూలో ఏర్పాటు చేసిన ఓ కార్యక్రమానికి ఆమె విచ్చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ చట్టాలు చేస్తే గాని మహిళలకు ఎక్కడా అవకాశాలు దక్కని పరిస్థితి పోవాలని, పరిశ్రమల నిర్వహణ, కంపెనీ బోర్డుల్లో కూడా మహిళల శాతం పెరగాలని నారా బ్రాహ్మణి అన్నారు. నార్వే వంటి దేశాల్లో సగం సగంగా మహిళల సాధికారిత సాకారమైందని, మన దేశంలో కంపెనీ బోర్డులో ఒక మహిళ ఉండి తీరాలని చట్టం చెయ్యబట్టి కొంత అవకాశాలు కలుగుతున్నాయని, ఈ పరిస్థితి పోవాలని కోరారు. అలాగే ప్రస్తుతం ఉన్న 14% నుంచి మహిళల బోర్డు రూమ్ నాయకత్వం ఎన్నో రెట్లు పెరగాలన్నారు. And last but not the least, I think I need to acknowledge the company that I belong to, which is Heritage Foods, because of which I think I've become eligible to be here and to contribute as well. The theme of today's workshop of women entrepreneurship and boardroom diversity is, it comes at a very good time. India is talking about its budget. We've spoken about the growth that we've seen in the 3 years, starting 2014. We've seen a GDP growth rate of 7.5%, which is one of the highest in the world. We're also talking about all this at a time that India has shown an improvement in ranking of ease of doing business from 130 to 100, which I think is a great achievement. But all these achievements will only be sustainable if women are included in the process of growing the country, growing the economy, and contributing towards entrepreneurship. If all of you have taken the time to be here and to learn, it means that there is interest from women to go to the next level. As mentioned by one of the guests earlier, India has a very strong legacy of women leaders. Be it Ms. Indra Nooyi at PepsiCo, or be it Indian women leading Indian organizations itself, especially in financial services. We all are there to achieve really high goals and to go to the next level. According to the International Monetary Fund, raising women's labor force participation to that of men can contribute significantly towards the GDP of a country. To 9% when it comes to a developed nation like Japan, and to as high as 27% when it comes to a country like India. Now, I'm not saying we need to achieve a number as high. Even if we achieve 50% of that, you can imagine how much benefit will come to our country when it comes to growth. It also leads to a lot of macroeconomic improvement. Like for instance, a lot of research shows that women's involvement in boards will bring in better corporate governance. It will bring in better monitoring. It will drive companies and organizations towards more sustainable growth. And hence, I think facts also prove that women participation is extremely important in when it comes to governance, especially among men. The representation of women in boards is still very low. Sometimes they can be lone voices. In my case, we are 2 women on the board of our company, and in very, very few cases you see 3 women or more in boards of companies in India. Clearly, all stakeholders, be it governments, be it regulatory bodies like SEBI in India, be it professional organizations like the Institute of Directors, and most importantly, all of us, we all aspire to improve women's participation when it comes to boardrooms as well as entrepreneurship. ఇది ఈరోజు వార్తలు. మరి హిందీ తెలుగు వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి TV11. మళ్ళీ తిరిగి ఇంకో బులెటిన్లో కలుస్తాం.